잠깐 음악을 끄고 이 밴딩에 대해서 잠깐 더 설명을 드리도록 하겠습니다. 제가 아는 범위 내에서는 밴딩은 두 가지 종류가 있는 것 같아요. 한 가지는 입술로 하는 밴딩, 두 번째는 혀로 하는 밴딩. 뭐 다른 분들은 어떻게 또 생각하실지 모르겠지만 제가 아는 범위 내에서는 이 두 가지 정도로 밴딩을 구현할 수 있을 것 같아요. 자, 먼저 혀로 구현하는 밴딩을 알아보겠습니다. 혀로 구현하는 거는 그야말로 혀 끝에 이 홀 밑에다 대주는 거예요. 그러면서 이 홀의 어떤 이 구멍, 이 범위를 좀 좁혀주면서 공기에 압을 해가지고 밴딩을 구현하는 거죠. 가장 대표적인 것이 2번 홀. 자, 이거 할 때 항상 혀 끝을 밑에다 항상 대고 있습니다. 그러면서 밴딩 할 때 이 하모니카 살짝 내어주면서 혀를 살짝 올려요. 그러면은 이 홀이 좀 좁아지겠죠? 거기서 어떤 에어플로우를 컨트롤하는 겁니다. 다시 말씀드리면 이게 혀 끝은 아니네요. 혀의 약간 중간 부분인데 혀의 중간, 혀의 끝이 아닌 끝보다 위에 있는 부분을 살짝 이 홀에서 위로 올려주면 됩니다. 그러면서 반대로 하모니카 살짝 이렇게 내려주세요. 혀는 올려주고 하모니카는 내려주고. 다시 한번. 요게 아주 전형적인 혀로 하는 밴딩입니다. 3번 홀도 비슷하게 구현할 수 있는데 2번 홀보다 3번 홀이 여러가지 밴딩의 어떤 리니아리티가 있거든요. 여러가지 살짝 밴딩, 정밴딩, 깊은 밴딩. 물론 2번도 그렇게 쪼갤 수는 있지만 3번이 더 그런 걸 하는 것이 더 좀 의미가 있는 그런 3번 홀이 좀 어려운 홀이거든요. 역시 혀로 했습니다. 혀로 했어요. (3번) 홀은 (2번) 홀 대비해서 하여튼 혀로 하는 건데 좀 민감해요. 민감하기 때문에 어떤 공기압을 살짝 조절하는데 조금 힘이 드는 고난이도의 기술이 필요한 부분이 3번 홀 밴딩인 것 같아요. 이게 3번 홀 밴딩입니다. 조금 어려울 수가 있어요. 그 다음에 4번 홀. 자, 이 4번 홀 같은 경우는 뭐 다른 분들은 어떻게 하실지 모르겠지만 저는 4번 홀 드로우 밴딩은 입술로 합니다. 입술로. 오 4번 홀 그렇게 합니다. 혀를 안 대요, 저는. 4번 홀. 약간 입술 살짝 동그랗게 말아주시고 정음을 가죠? 이게 정음입니다. 들어. 여기서 입술을 살짝 좀 더 오므려 주시고 완전히 입술과 홀 사이에 있는 공기 그것만 가지고 공기압을 살짝 조정해 가지고 밴딩을 구현합니다. 4번 홀 같은 경우는 혀를 안 써요. 저는. 잠깐만. 4번 홀 혀 한번 써볼까요? 뭐 혀를 쓸 수도 있네요. 혀를 쓸 수도 있긴 하지만 그래도 좀 제가 어떤 두 가지 밴딩하는 부분에 있어서 이 4번 홀 같은 경우는 그냥 입술만 하는 그런 밴딩이 있다는 걸 제가 좀 예시를 들어드리기 위해서 말씀드린 것 같고, 때에 따라서 저는 속주 같은 거 막 할 때 있잖아요. 4번 홀 같은 경우도 혀 끝을 대고 이렇게 막 밴딩할 경우가 있는데 그거는 나중에 다시 알려드리고, 근데 일반적으로 그냥 쭉 길게 4번 홀을 드로우로 밴딩을 하신다 그럴 때는 그냥 입술로
요거 한번 제가 오늘 보내드린 이 에피소드 요거를 반복적으로 들으시면서 이렇게 2번, 3번, 4번 2, 3, 4번 홀에 대해서 집중적으로 한번 밴딩 연습을 해보시길 권장드립니다. 다시 한번 정리해드릴게요. 자, 2번 특히 할 때 이렇게 하모니카 살짝 이렇게 내려주시는 거 잊지 마시고요. 3번도 마찬가지로 내려주면서 이렇게 살짝 이렇게 하모니카도 이렇게 조정해 주셔야 돼요. 3번은 조금 고난이도니까 잘 안 되시더라도 너무 이렇게 조급해하지 마시고요. 자, 4번. 3번이 잘 안 되더라도 이번 제가 공유드리는 이 에피소드를 통해서 2번하고 4번은 확실하게 좀 마스터를 해주시는 게 어떨까요? 2번하고 4번을. Hello folks, what's happening? How are you guys? So my subscribers, they asked me some questions about bendings, and apparently a lot of beginner players, they are having difficulties in achieving these bending techniques. So I want to come up with a few tips about how to bend properly. Yeah. So first, let's begin on the hole 2. Some subscribers ask me questions. Do you do bendings using tongue or lips? My answer back to them is I use both, depending on the whole music context and situation, and I achieve these bending techniques using both mouth and lips. When it comes to hole 2, I usually leverage the airflow by using the tongue. Right, middle part of if the tongue is there, see how the ending part is tip of your tongue, and if you divide the zone of your tongue into 4 different sections, I would say a fourth of the location of your tongue, fourth, 1, 2, 3, 4, tongue can be the size of your tongue can be measured in 4 different kind of zone, let's say. Then I would put like a fourth that area of your tongue. I will place that part of your tongue on the bottom of the hole. Understand? So it's not tip of your tongue. Tip of your tongue is useless in this situation. A fourth area of your tongue, you put that in the bottom of the hole, and you adjust and control the airflow coming in and out. Yeah. While doing so, it might be very useful for you if you just tilt the harmonica toward the lower the body of your harmonica like this. Understand? That's a kind of signature bending that you can apply on hole 2. Hole 3 though, it's a little tricky because you can achieve a lot of different kind of linearities in a hole 3 among other holes, but hole 3 more so. Also, this time I'm also using tongue. This part of my tongue, in terms of placing this part of my tongue on the bottom of the hole, and thus controlling the airflow, slightly, normally, heavily, stuff like that. Yeah. Also, by the same way I did in hole 2, whenever I do a bendings on a hole 3, I also tilt the angle of my harmonica like this. See what I mean?
important yet challenging to a lot of beginner players. So I wouldn't. It would take more time for you beginner players to complete the bending part on hole 3. Understand? But just we gotta take it easy. Yeah, one step at a time. One step at a time. So when it comes to, let's go next to hole 4. It's comparatively easy. This time I'm using lips, no tongue involved on a hole 4. Gotta practice this a lot, eh? So I mean, depending on the solo or riff situation, sometimes I also use tongue on this hole 4 for bending. Yeah, but particularly when it comes to doing like double bending, consecutive bendings and stuff like that. But that's a little way above this context I'm keen on for beginner players now. So I will revisit there some other chapters in the future. But this time, hole 4, just simple. Let's practice simply using only lips. Basically, you are to control the airflow coming in and out by zooming in, zooming out the size of your lips. You start things off with like this. Then when you want to do bending, ooh. See what I mean? Hole 4 bending should be easy for you. Yeah, you can practice a lot. Okay. This video clip this time, this video lesson should be. I hope that it could be useful for a lot of beginner players out there. Okay. So in summary, I've demonstrated about bendings on each hole, ranging from hole 2 to hole 4, or 2, 3, 4. And as I said earlier, hole 3 can be tricky because it's got a lot of linearities. So beginner players, forget about hole 3 for now. Okay, focus your effort on doing the bendings on hole 2 and hole 4. Stuff like that, eh? Okay, this is what I got for you today. I'm gonna come up with better content next time. And if you have any questions about bendings, particularly bendings, then feel free to leave comments and questions below there. Okay, have a good one, guys, and I'm gonna talk to you soon. Thank you.